In this part, we shall discuss about the application of scalar product or dot product. Basically, the elementary application in mechanics by using dot product. So, in the previous class, we have already discussed about the dot product. Okay. So, this lecture is helpful for class 12 and diploma students as well as JEE Main and wbjee aspirants. সো এই পর্বের মূল আলোচ্য বিষয় হলো যে ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্টের অ্যাপ্লিকেশন মানে এর ব্যবহারিক দিকটা কি বা ফিজিক্সের সঙ্গে এটা কিভাবে কানেক্টেড। বেসিক্যালি মেকানিক্সে আমরা যেটা কৃতকার্য বার করি সেই কৃতকার্যের অ্যাপ্লিকেশনটাকে আমরা প্রয়োগে ডট প্রোডাক্টটা ব্যবহার করতে পারি। তো কৃতকার্য কাকে বলে, মানে বা ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় ওয়ার্ক ডান। হোয়াট ইজ ওয়ার্ক ডান অর কৃতকার্য? তো ছোটবেলায় আমরা শিখেছি যে কোনো একটা বস্তুকে যদি একটা বল প্রয়োগ করা হয় এবং ওই বস্তুটি কোনো একটা স্থান থেকে আর একটা স্থানে যদি পরিবর্তিত হয় এবং তার সরণ যদি ডি হয় তাহলে ফোর্স এবং সরণের গুণফলটাকে বলা হয় কৃতকার্য। দ্যাট মিনস ইফ এনি পার্টিকেল ইন ইটস এ পার্টিকেল in the position A, okay, and now we apply the force at the point A and the particle displaced from A to B. So what is the displacement? Of course the displacement AB, and in the vector notation we can say that is D vector. So that means A to B in this direction, and this is my force F vector. So we apply the force in this direction on the particle A, and after applying the force, particle moves from A to B, and the displacement vector is AB or D vector. So the work done by the forces is work done equals to F dot D. That means mod of F mod of D vector into cosine theta, where theta be the angle between the line of action of force and the displacement vector. That means if the force vector is the line of action in this direction and this is be the theta, okay, তাহলে কি বুঝলাম যে একটা ফোর্স যদি দেওয়া থাকে এবং একটা পার্টিকেলের উপরে এবং সেই ফোর্সটা পার্টিকেলের উপর যদি অ্যাপ্লাই হওয়ার পর পার্টিকেলটা কোনো একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে মুভ করে তাহলে সেই পজিশন ভেক্টর মানে একটা পজিশন ভেক্টর থেকে আর একটা পজিশন ভেক্টরে যায়। এই একটা পজিশন ভেক্টর পার্টিকেল ছিল x1 y1 z1 একটা পয়েন্ট বা পজিশন ভেক্টর অফ দ্য পয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু সাম অরিজিন and moves at the point x2 y2 z2. That is the position vector of the point B. So first we have to calculate the displacement vector D. So D vector is the displacement vector. How to calculate it? Displacement vector, that is AB vector. AB vector আমরা কিভাবে বার করব? টার্মিনাল পয়েন্ট থেকে ইনিশিয়াল পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর বাদ দিতে হবে। সো পজিশন ভেক্টর অফ বি মাইনাস পজিশন ভেক্টর অফ এ তাহলে ডি পেয়ে গেলাম। ফোর্স ইজ গিভেন টু ইউ। If the force is given to you, then you can calculate easily work done F dot D. Okay. So F dot D equals to mod of F mod of D into cosine theta. So if the force application of the force, if the displacement from A to B, so particle the initial position is A and the terminal position is B after the applying the force. And force act on the perpendicular direction to the displacement direction. That means the angle between the displacement vector and the force vector be 90 degree. That means force
act to the perpendicular direction of the displacement vector. Okay, what is the work done? Of course, work done must be 0 by the force F, because if F is perpendicular direction and angle is 90 degree and this is my d displacement, so F dot d equals to, that is my work done by the forces F, work done by the forces F, মানে ওই বল দ্বারা কৃতকার্য কত হবে, F dot d, that is mod of F into mod of d into cos 90 degree, that is 0. cos 90 সমান 0 যদি ফোর্সটা সরণের, বলটা সরণের উল্লম্ব দিকে থাকে। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে কোনো একটা ফোর্স যদি লম্বভাবে কোনো পার্টিকুলার উপর অ্যাক্ট করে এবং পার্টিকুলার ডিসপ্লেসমেন্ট যদি অনুভূমিক বরাবর হয়, তাহলে তার ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ফোর্সেস ইজ অলওয়েজ 0। এখন প্রশ্ন নেক্সট হচ্ছে, শুধুমাত্র তো একটা ফোর্স থাকতে পারে না, অনেকগুলো ফোর্স থাকতে পারে। তো আমি আরেকটু ছবিটাকে আরেকটু ক্লারিফাই করছি, যে একটা ফুটবল খেলার মাঠে একটা বলের উপর নানা রকম ফোর্স, যেহেতু বিভিন্ন প্লেয়ার আসে এবং বলটা দখল করতে পারে সেই জায়গাটা থাকতে পারে। তো এই ফুটবলটাকে এদিক দিয়ে একজন প্লেয়ার আসছে, এদিক দিয়ে একজন প্লেয়ার চার্জ করছে ফুটবলটায়, এখানে একটা কিক করছে এদিক দিয়ে, F1 F2 F1 ভেক্টর, F2 ভেক্টর, F3 ভেক্টর এন্ড সো অন। তিনজন প্লেয়ার এই ফুটবলটাকে কিক করার চেষ্টা করছে এবং অ্যাজ এ হোল বলটা এই দিকে মুভ করে এখানে পজিশনে চলে এসেছে। তাহলে ইনিশিয়াল পজিশন ছিল ফুটবলের A এবং টার্মিনাল পজিশন হলো B। So that is AB. AB is the displacement vector D. Okay. And what is my force vector? So force vector is the resultant of the forces. তো যতগুলো ফোর্স, আমি সেই রেজাল্টেন্ট ফোর্সটাকে আমি একটা রেড কালার দিয়ে পেন দিয়ে করলাম, সো F. So F vector is the sum of the all forces, that is F1 vector plus F2 vector plus F3 vector, and if any other forces appear we will add all the forces. মানে কি, বিভিন্ন যত রকমের একাধিক ফোর্স থাকলে সেই ফোর্সগুলোকে আমরা ওই বরাবর যোগ করব। ক্লিয়ার? তো ওই ডিরেকশন বরাবর যোগ করে নেব। তাহলে F vector equals to F1 plus F2 plus F3। তাহলে সমস্ত ফোর্স দিয়ে যে ওয়ার্ক ডানটা হবে সেই ওয়ার্ক ডানটা কত? ওয়ার্ক ডান equals to the resultant force F dot displacement vector D, the resultant force dot D। তো ডট প্রোডাক্ট আমরা ক্যালকুলেট করতে জানি। তো এই বিষয় ডট প্রোডাক্ট বাই স্কেলার প্রোডাক্ট দিয়ে যে এই যে ওয়ার্ক ডানের যত টাইপের প্রবলেম আছে, এখানে দুটো টাইপের প্রবলেম থাকে। ফার্স্ট টাইপের প্রবলেম আমরা প্রথমে আলোচনা করি, তারপর আমরা সেকেন্ড টাইপ আলোচনা করব। তো কিছু আমি তিনটে প্রবলেম ডিসপ্লে করেছি, সেই প্রবলেমটা আমরা সলভ করার চেষ্টা করব, তাহলে আরো বেশি ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ফোর্সেস আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। So the first problem is that a particle, so যেহেতু টাইপ 1 আমি লিখেছি কারণ এই তিনটে প্রবলেম একটা টাইপের প্রবলেম। তো ফার্স্ট হচ্ছে a particle acted on by the constant forces 3i cap plus 2j cap plus 5k cap, একটা one force, and another force 2i cap plus j cap minus 3k cap is displaced from the point 2i cap minus j cap minus 3k cap to the point 4i cap minus 3j cap plus 7k cap. Calculate total work done. What does it mean? বলছে যে initially the position vector, say A position vector ছিল 2i cap minus j cap minus 3k cap, and after applying the force it is displaced from A to B, whose position vector is 4i cap minus 3j cap plus 7k cap, and the force applied at the point A is F1 vector, that is 3i cap plus 2j cap plus 5k cap. Another force is 2i cap plus j cap minus 3k cap. Okay, this is F2.
ওকে, তো আমরা এই যে প্রবলেমটা আছে সেটাকে খুব ম্যাথমেটিক্যালি একটা লিখে ফেলি। সো লেট f1 vector that is 3i cap plus 2j cap plus 5k cap and f2 vector that is given to you 2i cap plus j cap minus 3k cap. So the resultant force আমরা একটু আগেই আলোচনা করলাম, the resultant force F vector that is F1 plus F2, F1 vector plus F2 vector. So F1 is 3i cap plus 2j cap plus 5k cap plus 2i cap plus j cap minus 3k cap. সো ভেক্টর এডিশনের ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা কম্পোনেন্ট ওয়াইজ অ্যাড করি, মানে i cap এর কোএফিসিয়েন্ট ইউ অ্যাড দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ i cap, j cap and k cap respectively. তো না i cap এর 3 plus 2 that is 5i cap, 2 plus 1 that is 3j cap, 5 minus 3 that is 2k cap. That is my resultant force. And initially the particle is at the position 2i cap minus j cap minus 3k cap. So initially the position vector of a particle is position vector of the particle is A, that is the position vector 2i cap minus j cap minus 3k cap. So after applying the force, the terminal point, so after displacement, the position vector of the particle is B, that is 4i cap minus 3j cap plus 7k cap. Okay, so what is my displacement vector? So displacement vector that is D vector, displacement vector that is D vector, that is AB vector. আমি পিকচারটা ড্র করেছি, that is D vector বা displacement vector, that's equals to the position vector of B minus position vector of A. Position vector of B minus position vector of A. Okay, so আমি এখানে D ভেক্টরটাকে যদি আমি ক্যালকুলেট করি, what is my D vector? That is position vector of B, that is 4i cap minus 3j cap plus 7k cap minus 2i cap minus j cap minus 3k cap. Okay, আমি ফিগারটা ইরেজ করে দিই, এখানে ফিগারটা অলরেডি তোমরা বুঝে নিয়েছো। তাহলে হোয়াট ইজ মাই ডি ভেক্টর? সো ডি ভেক্টর ইকুয়ালস টু 4 minus 2 that is 2i cap minus 3 plus 1 that is 2j cap plus 7 plus 3 that is 10k cap. So what is my work done? Work done equals to F dot resultant force dot D vector. So that is F equals to, this is given to you 5i cap plus 3j cap
plus 2k cap dot 2i cap minus 2j cap plus 10k cap. ওকে, আমি এই পার্টটা ইরেজ করে দিই। ওকে, সো টেকিং ডট প্রোডাক্ট জাস্ট কম্পোনেন্ট ওয়াইজ আমরা প্রোডাক্ট করব। 5 into 2 that is 10, 3 into minus 2 that is minus 6, 10 into 2 that is 20. So that is 30 minus 6 that is 24 unit. It is our answer, that is the work done. ওকে, তো আমি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ এখানে লিখেছি, তোমরা কিছু স্টেপ জাম্প করতে পারো, অসুবিধা নেই। তো বেসিক্যালি আমরা রেজাল্টেন্ট ফোর্স বার করব এবং ডিসপ্লেসমেন্ট। যদি একটা ফোর্স দেওয়া থাকে তাহলে তো কোনো অসুবিধাই নেই, সেটাই এফ ভেক্টর। আর যদি অনেকগুলো ফোর্স থাকে তাহলে ফোর্সগুলোকে আমরা অ্যাড করব। ওকে, so problem number 1 has been solved. So work done, calculate the work done. Work done is 24 unit. তো আমি প্রবলেম নাম্বার 1 ইরেজ করে দিচ্ছি। Problem number 2, the forces are given to you, this 2i cap minus 5j cap minus 6k cap minus I cap minus 2j cap minus k cap and 2i cap plus 7j cap act on a particle and is displaced from the point this to this. So basically f1, f2, f3 এটার উপর অ্যাক্ট করছে। f1 ভেক্টর আমি লিখবো না, তোমরা নিজেদের মতো লিখে নেবে f2, f3 ভেক্টর, এবং তোমরা ভিডিওটা পজ করে দাও, দিয়ে নিজেরাই এটাকে আগের প্রবলেমের মতো সলভ করো। যদি সলভ করতে পারো তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড, আর যদি না পারো তাহলে ভিডিওটা কন্টিনিউ করবে। a to b, a থেকে b পয়েন্টে ডিসপ্লেসড হয়েছে, দিস ইজ a পয়েন্ট, a থেকে b, দিস ইজ মাই ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর। সো টোটাল f ভেক্টর, টোটাল ফোর্স, রেজাল্টেন্ট ফোর্স এটা f1 plus f2 plus f3, আমি একবারেই লিখে দিচ্ছি 2i cap minus 5j cap plus 6k cap। তোমরা কিন্তু পরীক্ষায় আসলে কিন্তু লিখবে f1 ভেক্টর, f2 ভেক্টর, f3 ভেক্টর act on the particle a, তাহলে resultant force f equals to f1 plus f2 plus f3 ভেক্টর যোগ করলে, এবং after displacement the b is the position vector of b this, and this is my position vector a, then d vector equals to position vector of b minus position vector of a. Clear? এরকম ভাবে লিখবে 2i cap plus j cap minus I cap minus 2j cap minus k cap plus f3 vector 2i cap plus 7j cap. So after adding 2 minus 1 plus 2 that is 3i cap minus 5 minus 2 that is minus 7 plus 7 that is 0, 6k minus 1 that is plus 5k cap, and d displacement vector जो position vector of b minus position vector of a. What is my position vector of b? That is 6i cap plus j cap minus 3k cap and minus 4i cap minus 3j cap minus 2k cap. So 6 minus 4 that is 2i cap, j minus plus 3j that is 4j cap, and minus 3 plus 2 that is minus k cap. Okay, so work done equals to f vector dot d vector. So what is my f? That is 3i cap plus 5k cap, and dot d vector, what is d? 2i cap plus 4j cap minus k cap. Okay, তো বেসিক্যালি আমি এটাকে যদি আরেকটু ঘুরিয়ে লিখি 3i cap plus 0 into j cap plus 5 into k cap dot 2i cap plus 4 into j cap minus k cap. So 3 into 2 component wise, 0 into 4 plus 5 into minus 1.
that is 6 minus 5, that is 1 unit. That is my work done for this problem. So problem number 2 has been solved. শুধু তোমরা লিখে নেবে একটু, ক্লিয়ার? তো সেকেন্ড প্রবলেমের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে 1 ইউনিট। প্রবলেম নাম্বার 3, so problem number 2 has been solved. Problem number 3, show that the force acting in the direction I plus j plus k, that means force act in this direction. So the direction is given to you I plus j plus k. So this is the line vector, line of action of force. তো একটা ফোর্স এই বরাবর অ্যাক্ট করছে। So that the force acting in the direction I plus j plus k will be required to have the component 20 kilograms in the direction I cap plus 8 j cap plus k cap is 6 square root of 22. কোশ্চেনটা কি? এটা কিন্তু ওয়ার্ক ডানের সঙ্গে প্রবলেম, বাট এটা ওয়ার্ক ডানের কোনো প্রবলেমই নয়। এটা বেসিক্যালি আমরা দেখব যে প্রবলেমটা রিচ করছে একটা কনভার্জ করছে প্রজেকশন এর উপর। কি বলছে যে এই ভেক্টর বরাবর একটা ফোর্স আছে যার ম্যাগনিটিউড তোমাকে বার করতে হবে, সেই ম্যাগনিটিউডটা বেসিক্যালি 6 root 22। এটা বার করতে হবে, তোমাকে দেখাতে হবে যে এই ফোর্সটা এই বরাবর এই অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স তুমি যার ম্যাগনিটিউড 6 স্কয়ার রুট অফ 22 সেটা তোমাকে দেখাতে হবে। তাহলে let F be the force vector, F be the force act along, okay, act along, আমি এই ছোটটা আরেকটু উপরে আঁকি, I cap plus j cap plus k cap এই বরাবর ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে। Okay, let F be the force act along I cap plus j cap plus k cap and its magnitude be F, simple F, that is F equals to mod of F vector magnitude. তাহলে আমাকে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ওই বরাবর ফোর্স ভেক্টরটা কি হবে। তো আমরা সাধারণত জানি যে যে বরাবর এখানে বেসিক্যালি ফোর্সের যে কতটুকু পোরশন, কতটুকু সাপোর্টে ফোর্সটা আছে সেটা আমাকে বার করতে হবে। সেই কতটুকু সাপোর্টে ফোর্সটা আছে সেটা বার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওই বরাবর আমি ইউনিট ভেক্টর বার করব, করে ওটার সঙ্গে ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স মাল্টিপ্লাই করলে আমরা ফোর্স ভেক্টর বার করতে পারবো। সো F vector equals to F into not dot I cap plus j cap plus k cap by square root of 1 square plus 1 square plus 1 square. তার কারণ কোন একটা ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে, say r vector that is x I cap plus y j cap plus z into k cap, তাহলে তার ইউনিট ভেক্টর r cap equals to r vector by modulus of r. Modulus of r আমরা ক্যালকুলেট করতে জানি, what is my r vector, that is x I cap plus y j cap plus z into k cap by square root of x square plus y square plus z square. এখানে x y z is 1, so that's why I am writing here square root of 1 square plus 1 square plus 1 square. So the force vector is I force into, এখানে কিন্তু ভেক্টর নেই, ম্যাগনিটিউড I plus j plus k cap, I cap plus j cap plus k cap by root 3. So that is force vector. And now the component of the force vectors on this vector, in the direction of this vector, তাহলে এই ডিরেকশনটা যদি ভেক্টরটা যদি 8 I cap plus 8 j cap
প্লাস কে ক্যাপ, এই বরাবর ওই ফোর্সের কম্পোনেন্ট হচ্ছে 20 কেজিস, একটা স্কেলার কোয়ান্টিটিস। দ্যাট মিনস আমরা বলতে চাইছি যে এই ফোর্স ভেক্টরটার প্রজেকশন অ্যালং দিস ভেক্টর সেটা হচ্ছে 20 কেজিস। ক্লিয়ার? এটা মানে কি, এই ভেক্টরটার ফোর্স ভেক্টরটার প্রজেকশন অ্যালং দিস ভেক্টর ইজ 20 কেজিস। সেটাই বলেছে the component of the required to have a component so that the force acting in the direction will be required to have a component 20 kgs in the direction this. তাহলে তার একটা প্রজেকশন থাকবে, তাহলে প্রজেকশন অফ f vector along I cap plus 8 j cap plus k cap is f dot I cap plus 8 j cap plus k cap by modulus of I cap plus 8 j cap plus k cap. ভালো করে মনে করে দেখো, projection of A on B or along B, projection of a vector on and along B vector, that is A dot B by mod B. আমরা প্রজেকশন ভেক্টরের সময় পড়েছি। তাহলে প্রজেকশন অফ F on this vector is f dot this by modulus of this. তো আমরা এটা ক্যালকুলেট করে ফেলি। So what is my f? F is f by root 3 into I cap plus j cap plus k cap dot I cap plus 8 j cap plus k cap by modulus value 1 square plus 8 square plus 1 square square root. So after some calculation, f by, this is root 66, root 3 into root 66 and 1 into 1, that is 1 plus 8 plus 1. So that gives projection of f 10f by root 66 into root 3. Okay, so according to the condition that gives equals to 20 kgs. Okay, so therefore from given information or condition, from given information 10f by root 66 into root 3 equals to 20 kgs. So 10 cancelled, we will get f equals to 2 into square root of 3 into 3 into 22. 66 টাকে 3 into 3 22 করলাম। তাহলে দুটো 3 এর জন্য একটা 3 বাইরে বেরিয়ে আসবে, 2 into 3, that is 622 kg. That is F, magnitude of F, the amount of force. Okay, so proved. আমাদের যেটা প্রমাণ করতে দিয়েছিল proved. Okay, তো বেসিক্যালি এখানে কিন্তু ওয়ার্ক ডানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, জাস্ট একটা প্রজেকশন ফর্মুলা দিয়ে প্রবলেম। ওকে, তো দিস প্রবলেমে আমরা টাইপ 1 প্রবলেম, নেক্সট আমরা টাইপ 2 প্রবলেম আলোচনা করব। ওকে, তো নেক্সট টাইপ 2 প্রবলেম আমরা আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমরা একটা প্রবলেম ধরে নিই। ওকে, তো যদিও আমি এটাকে বললাম যে টাইপ 2 প্রবলেম, কিন্তু বেসিক্যালি প্রবলেমটা সেম, সবকিছু জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জের জন্য তোমাদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয় সেই জন্য আমরা দুটো টাইপে ভাগ করেছি। সো টাইপ 2 প্রবলেম বেসিক্যালি টাইপ 1ই প্রবলেম, কিন্তু ম্যাথসের ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু আলাদা যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে এটা এরকম ভাবে আমাদের বার করতে হবে। ওকে, তো
তো প্রবলেমটা পড়ি, দেখবে যে তোমরা অনেকেই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলেমটাকে ধরতে পারবে, যারা ধরতে পারবে না তারা এটা ফলো করবে। তো প্রবলেম নাম্বার 4 is that forces of magnitude 5, 3 and 2 units each act direction 6 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and 3 I cap minus 2 j cap plus 6 k cap and 2 I cap minus 3 j cap minus 6 k cap respectively on a particle is displaced from the point 2 minus 1 minus 3 to the point 5 minus 1 comma 1. Find work done by the forces. So basically the position is that A, that is 2 minus 1 and minus 3, that is the particle position A, and after applying the force the particle is displaced A to B and the position vector of the point is 5 minus 1 1, and the magnitude of the forces along this direction only 5 unit, 3 unit, 2 unit with the direction this. আমি ডিরেকশন গুলো লিখলাম না, that is the magnitude of, আমি ভেক্টর দিচ্ছি না f1, f2, f3, এটা কিন্তু ভেক্টর সিম্বল দিচ্ছি না, ম্যাগনিটিউড। ওকে, সো act along at the point A. তো ফার্স্ট আমরা বার করব কি ফোর্স ভেক্টর। কোন একটা বরাবর লাইন অফ ডিরেকশনে ফোর্সের ম্যাগনিটিউড দেওয়া আছে এবং ওই বরাবর ফোর্স ভেক্টর বার করতে গেলে কি করব, ফার্স্ট এই বরাবর ইউনিট ভেক্টর বার করব, ইউনিট ভেক্টরের সঙ্গে ওই ফোর্সের ম্যাগনিটিউড বার করব। ওকে, সো নাও f1 vector equals to f1 into 6 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap by 6 square plus 2 square plus 3 square, ম্যাগনিটিউড এবং ওই বরাবর ইউনিট ভেক্টর। তাহলে লাইন অফ অ্যাকশন অফ ফোর্স ভেক্টর আমরা বার করে পাবো। তাহলে f1 ভেক্টর সমান কত পেলাম, f1 সমান কত আছে 5 ইউনিট, 5 into 6 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, 36 4 49, so 5 by 7 unit. ওকে, তো এটাকে আমি এই সাইডে লিখে দিই 5 by 7 into 6 I cap plus, and f2 vector equals to f2, that is the magnitude, that is 3 unit into unit vector along this direction, so 3 I cap minus 2 j cap plus 6 k cap by square root of 3 square plus minus 2 tar whole square plus 6 square. So f2 vector equals to, f2 is 2 unit, 9 plus 4, that is 13 plus 36, that is 49, 2 by 7 unit, 3 I cap, 2 by 7 into 3 I cap plus 2 j cap plus 6 k cap, and f3 vector, that is f3 magnitude of the force into along that unit vector along this direction, that is 2 I cap minus 3 j cap minus 6 k cap by 2 square plus minus 3 whole square plus minus 6 whole square, the square root. So f3 equals to, already is given to you, that is, so this is 3 unit, okay, sorry, f2 equals to 3 unit, and f3 equals to, f2 equals to 3 unit, so f3 equals to 2 unit, আমরা ধরেছি এটা f2 যেহেতু, so 2 into এটা of course 7, 2 by 7, 2 I cap minus 3 j cap minus 6 k cap. So the resultant force
resultant force F equals to F vector equals to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. So we have already calculated F1, F2, F3. So that's equals to F vector equals to 1 by 7 5, that is 30 I cap plus 10 j cap plus 15 k cap, that is F1 plus 1 by 7 into 3 টা মাল্টিপ্লাই করে দেবো 9 I cap minus 6 j cap plus 18 k cap plus 1 by 7 F3 1 by 7 2 টা মাল্টিপ্লাই করে দিই 4 I cap minus 6 j cap minus 12 k cap. এবার অ্যাড করে দিই force vector F equals to 1 by 7 is the common part. 30 plus 9 plus 4, that is 43 I cap. 10 minus 6 that is minus 2 j cap. 15 plus 18, that is 33 minus 12, that is 20 plus 21 k cap. So the force vector পেয়ে গেলাম. So what is my displacement vector? Okay, so the position vector of A that is 2 I cap minus j cap minus 3 k cap, and position vector of B that is given to you, মানে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দেওয়া থাকলে রেক্ট্যাঙ্গুলার রেজোলিউশন আকারে আমরা এটাকে x I cap y j cap plus z k cap, তো 5 I cap minus j cap plus k cap. এই PV means position vector, যেহেতু এর আগে আলোচনা করেছি সেই জন্য আমি আর এই জায়গাটা আর ফুল লিখলাম না. ওকে, তো এখানে আমি এবার ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর d হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর d equals to position vector b of b minus position vector of A. Okay, the position vector of b minus A, that is 5 I cap minus j cap plus k cap minus 2 I cap minus j cap minus 3 k cap. তাহলে 5 minus 2, that is 3 I cap minus j plus j, that is j plus j 0, k plus 3k, that is 4 k cap. So 0 into j cap plus 4 into k cap. So what is my work done? Work done is force into this force dot displacement. So work done equals to F dot D. So what is my F? That is 1 by 7 43 I cap minus 2 j cap plus 21 k cap dot 3 I cap plus 0 into j cap plus 4 into k cap. তোমরা প্রিভিয়াস পার্ট আশা করি কপি করেছো, আমি এই পার্টটা একটু ইরেজ করে দেব. সো ডট প্রোডাক্ট নিলে কি হবে 1 by 7 43 into 3 minus 2 into 0 plus 21 into 4. So 1 by 7 3 3 9 12 plus 84. After adding 13 by 7 in 8
213/7 unit, that is total work done. Okay, তো বেসিক্যালি আগের প্রবলেমটাই একই, জাস্ট ফোর্স ভেক্টর গুলো একটু ম্যাগনিটিউড দেওয়া আছে, ওই বরাবর ফোর্স ভেক্টর গুলো আমরা বার করে ফেলব। ক্লিয়ার? So problem number 4 has been solved. I think you have already copied and you understood it. Okay, so next problem number 5 or problem number 4 erase করে দিই। problem number 5, the point of application of the force -2, 4, 2. So this is the position vector of the point of application. Okay, A. And it is displaced from the point. Sorry. The point of application for the force is -2, 4, 2. Is displaced from the point 3, -5, 1, 2, and the point B, that is 5, 9, 7. That is my A, that is my B. And the force application of force is -2, 4, 2. So application for the force. So the force vector is F vector. So F vector equals to key, the application of force is given to you, so that is the position vector is given to you. So the rectangular representation by resolution of a vector is -2i cap plus 4j cap plus 2k cap. Okay, so for finding the displacement, so the position vector of A equals to 3i cap minus 5j cap plus k cap, and position vector of B is 5i cap plus 9j cap plus 7k cap. Okay, position vector of B. So the displacement vector that is D vector, that is AB vector, that's equals to position vector of B minus position vector of A. So now position vector of B, that is 5i cap plus 9j cap plus 7k cap minus 3i cap minus 5j cap plus k cap. So after simplification, 5 minus 3, that is 2i cap, 9 plus 5, that is 14j cap, 7 minus 1, that is 6 plus 6k cap. That is displacement vector. So the question is that the point of application for the force direction -2, 4, 2, and is displaced the point from A to B, but the force suddenly is halved, মানে হঠাৎই ফোর্সটা অর্ধেক হয়ে গেল। When the point of application moves half of the distance, তার মানে কি A থেকে B, তার মাঝখানে যদি পজিশনটা C ধরি, তাহলে এটা অর্ধেক দূরত্ব, মানে অর্ধেক দূরত্ব যাওয়ার পরে ফোর্সটা হাফ হয়ে গেল। তো ফিজিক্যালি কিভাবে এটাকে বুঝবে, ধরো তোমরা দুই বন্ধু মিলে একটা গাছের গুড়ি সমানভাবে, ও যদি 5 পাউন্ড ফোর্স দেয়, তুমিও 5 পাউন্ড ফোর্স দিচ্ছিলে, দিয়ে পুশ করছিলে, ঠেলছিলে, গাছের গুড়িটা এগিয়ে যাচ্ছিল, তোমাদের একটা গন্তব্যস্থল ছিল, এখান থেকে ওই বিন্দুতে নিয়ে যেতে হবে। তো হঠাৎ একটা বন্ধু ওখান থেকে সরে গেল,
সরে যাওয়ার পরে তার মানে কি তোমাদের সমান ফোর্স ছিল, তোমার 5 পাউন্ড ওর 5 পাউন্ড, 5 পাউন্ড ফোর্স সরে গেল, তাহলে তোমার কাছে আছে কত 5 পাউন্ড। কোথায় সরে গেল? অর্ধেক দূরত্ব যাওয়ার পর তুমি বাকি 5 পাউন্ড নিয়ে ওইটাকে গুঁড়িটাকে নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে গেলে, তাহলে বলছি টোটাল ওয়ার্ক ডান কত হবে। তো টোটাল যদি ডি ভেক্টর হয় তাহলে আপ টু এসি, এসিটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর কি d/2 ভেক্টর, তাহলে ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু, সো ওয়ার্ক ডান ফার্স্ট কি করতে গেছিল ওয়ার্ক ডান, টোটাল ওয়ার্ক ডান। আচ্ছা আমি টোটাল ওয়ার্ক ডান এখানে লিখে ফেলি, টোটাল ওয়ার্ক ডান, জাস্ট আমার সঙ্গে এগ্রি করছো কিনা সেটা তোমরা একটুখানি জাস্ট বুঝে নাও। টোটাল ওয়ার্ক ডান, তো প্রথমে কি করলো, ফোর্স অ্যাপ্লাই করা ছিল, ফোর্স এখানে এ থেকে সি পর্যন্ত হাফ দূরত্ব গেল, এফ ভেক্টর এই পর্যন্ত ওয়ার্ক ডান ডি, এফ ডি ভেক্টর d/2 অর্ধেক ডিসপ্লেসমেন্ট। হঠাৎ এই পয়েন্টে গিয়ে ফোর্সটা হাফ হয়ে গেল, কত হয়ে গেল হাফ, তাহলে তখন ফোর্স কি হয়ে গেল f/2, তাহলে এই পর্যন্ত একটা ওয়ার্ক ডান থাকবে, এখানে গিয়ে ফোর্সটা হাফ হয়ে গেল এবং বাকি d/2 ডিসপ্লেসমেন্টটা ওই f/2 ফোর্স দিয়েই গেল, ডট d/2, তাহলে এই হচ্ছে টোটাল ওয়ার্ক ডান। ওকে, ফার্স্ট হাফ গেল টোটাল ফোর্স দিয়ে, সেকেন্ড হাফটা গেল শুধুমাত্র অর্ধেক ফোর্স দিয়ে। তাহলে আমি এটাকে যদি সিম্পলিফাই করি তো বেসিক্যালি f ভেক্টর প্লাস f/2 ভেক্টর ডট d ভেক্টর d/2 ভেক্টর, সরি d/2 ভেক্টর। ওকে, বা এটাকে আমরা যেহেতু স্কেলার কোয়ান্টিটি আছে, স্কেলার কোয়ান্টিটিটাকে আমরা এটাকে কি করতে পারি, হাফ অফ fd, হাফ অফ f ডট d প্লাস 1/4 f dot d, তাহলে f dot d is the common part, half plus 1/4 the scalar part f dot d। তো এটাকে সিম্পলিফাই করলে কি হবে, 3/2 f dot d, 3/2 f dot d। so therefore আমি এই পার্টটা এবার ইরেজ করে দিই, যেহেতু আমাদের এই ছবিটা শুধু বোঝার জন্য কাজে লেগেছিল, এবার জাস্ট ক্যালকুলেশন করব। সো ওয়ার্ক ডান, টোটাল ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু 3/2 ইনটু f ডট d। 3/2 কিভাবে হলো আমরা প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ বোঝালাম। ওকে, সো 3/2, what is my f? F vector is this, minus 2i cap plus 4j cap plus 2k cap dot d is given to you, that is d vector 2i cap plus 14j cap plus 6k cap। ওকে, ওকে, তো এবার আমরা মাল্টিপ্লাই করি জাস্ট ডট প্রোডাক্ট অনুযায়ী, minus 2 into 2 plus 4 into 14 plus 6 into 2, so that gives 3/2 minus 4 plus 56, 3/2 not 3/4, this is 3/4, this is 3/4, okay, 3/4 plus 12, so 68 minus 4, 64, 3/4 into 64, that is 416, 48 in total work, okay, 48, clear? এখানে কিন্তু 3/4 একটু মিস করে গেছি, 1/2 plus 1/4, তোমরা নিজেরাই সিলি মিস্টেকটাকে এররটাকে ফ্রি করে ফেলেছো অফকোর্স। ওকে, তো ডট প্রোডাক্টের যে মেকানিক্সের মধ্যে ওয়ার্ক ডান রিলেটেড যে ধরনের যত ডিফারেন্ট টাইপ প্রবলেম আছে, টাইপ 1 এবং টাইপ 2 দুটো ভাগ করে দিয়ে আমরা এই পর্বে আলোচনা করেছি। ওকে, আই থিঙ্ক আমার মনে হয় যে এরকম আর কোনো প্রবলেম থাকবে না যেটা তোমরা আসলে সলভ করতে পারবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ।